4th class EVS workbook 5th lesson. Eat together. Worksheet 1. Concept: let's eat together. Rewrite the following words: marriage, vegetarian, relatives, habits, occasions. Energy, sick, assembly, together, breakfast. లిస్ట్ సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ పేర్లు కొన్నిటిని రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్, బిస్కెట్స్, చాక్లెట్స్, కర్రీస్, స్వీట్స్, బిర్యానీ ఎక్సెట్రా. రైట్ సమ్ అకేషన్స్ వేర్ వి ఈట్ టుగెదర్. మనమందరం కలిసి భోజనం చేసే కొన్ని సందర్భాలను రాయండి. పిక్నిక్, ఫంక్షన్స్, వెడ్డింగ్స్, ఫెస్టివల్స్, మిడ్ డే మీల్స్, బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎక్సెట్రా. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నో బ్రేక్ఫాస్ట్. ఒకవేళ మీరు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందో రాయండి. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎనర్జీ టు రీడ్, రైట్ అండ్ ప్లే ఇన్ ద స్కూల్. ఐ విల్ బికమ్ వీక్ అండ్ ఐ కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మై స్టడీస్. వర్క్షీట్ 2. కాన్సెప్ట్: మిడ్ డే మీల్. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్: మిడ్ డే మీల్, లంచ్, చిక్కీ, లెమన్ రైస్, పికిల్, చిప్స్, ఫ్రెండ్షిప్, వేస్ట్. Practice, poverty, stomach, nutritious. Next. Do you like to take midday meal in your school? Why? Yes, I like to take midday meals in my school because it serves us the nutritious and tasty food. I like to eat together with my friends. You have a menu chart for MDM in your school. If you are asked to prepare a menu chart in your home or hotel, what would be the menu? మీ స్కూల్లో ఎండిఎం మెనూ చార్ట్ ఉంటుంది కదా, 1 వీక్లో మొత్తం ఏమేమి కుక్ చేస్తారు అని చెప్పి. సేమ్ అలాగే మీకు ఒకవేళ ఛాన్స్ వస్తే మీరు 1 వీక్లో ఏ ఏ మెనూ ఉండాలని కోరుకుంటారు మీ ఇంట్లో లేదా ఏదన్నా హోటల్లో. మీకు ఏమన్నా ఛాన్స్ ఇచ్చి 1 వీక్లో మీరు ఏ ఏ మెనూ కావాలనుకుంటున్నారో రాయండి అంటే మీరేం రాస్తారో రాయండి. సండే బిర్యానీ, చికెన్ ఫ్రై. మండే రైస్, పొటాటో కర్రీ. ట్యూస్డే రైస్, దాల్, ఎగ్ ఫ్రై. వెన్స్డే రైస్, వెజిటేబుల్స్ కర్రీ. థర్స్డే బిర్యానీ, చికెన్ కర్రీ. ఫ్రైడే లెమన్ రైస్, టొమాటో చట్నీ. సాటర్డే వెజిటేబుల్ రైస్, ఆలూ కుర్మా. రైట్ సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ దట్ కీప్స్ యూ హెల్దీ. మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే కొన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ నేమ్స్ రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, మిల్క్, వెజిటేబుల్స్, ఎగ్స్, లీఫీ వెజిటేబుల్స్. వర్క్షీట్ 3. కాన్సెప్ట్: వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్: ఫంక్షన్, కుక్డ్, left over, throw away, thrown away, spill. Plate, bowl, spoon, unsafe, excess, drink, serve. Write occasions where food is wasted. ఫుడ్ ఎక్కడెక్కడ వేస్ట్ అవుతుందో కొన్ని సందర్భాలను రాయండి. మ్యారేజెస్, ఫెస్టివల్స్, ఫంక్షన్స్, పిక్నిక్స్, బర్త్డే పార్టీస్ ఎక్సెట్రా. Write the places where you can give the excess food which is left over in a function. We may give the excess food which is left over in functions to old age homes, orphanages, hostels and poor people. Worksheet 4. Concept: say no to plastic. Rewrite the following words: plastic, particle, ill health, discard, pollute, spoiled, metal plates, wedding. If you are not allowed to use plastic, వాట్ వుడ్ యూ యూస్ టు బ్రింగ్ దీస్ ఐటమ్స్. ఒకవేళ మీకు ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకూడదు అని అంటే మీరు ఈ ఐటమ్స్ తీసుకురావడానికి, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐటమ్స్ తీసుకురావడానికి ఏ ఏ వస్తువులను యూజ్ చేస్తారో రాయండి ప్లాస్టిక్ ప్లేస్లో. ఫస్ట్ రైస్, గన్నీ బ్యాగ్స్. ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, క్లాత్ బ్యాగ్స్. మిల్క్, మెటల్ క్యాన్. వాటర్, బ్రాస్ వెసల్, క్లే పాట్. మీట్ ఆర్ చికెన్, స్టీల్ బాక్స్. నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బాస్కెట్ విత్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ యూ లైక్ మోస్ట్. మీకు నచ్చిన ఆహార పదార్థాలతో ఇక్కడ ఇచ్చిన బాస్కెట్ను ఫిల్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్, చిప్స్, స్వీట్స్, బిర్యానీ, చికెన్, మటన్, బిస్కెట్స్, కూల్ డ్రింక్స్, బ్రెడ్, జామ్ ఎక్సెట్రా. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. దెర్ ఈజ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎట్ వెడ్డింగ్ ప్లేసెస్. వి గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ farmers. The scheme to provide nutritious food to all children at school is midday meal. Eating stale or spoiled food causes sickness. Do not preserve cooked food for a long time. Worksheet 5. Concept: preservation of food. Rewrite the following words:
preservation, jam, pickle, refrigerator, environment, junk food, honey, fryams, freezing, cooling. Identify the raw food and preserved food in the pictures given below. Write their names in the space provided below them. Raw food items: vegetables, fruits, leafy vegetables. Preserved food items: pickles, jam, fishes. Choose the correct answer. Place a dash over cooked food. Lid. We use a refrigerator to store fruits and vegetables. The material that pollutes the environment is plastic bags. Tick the junk food. Chips. What materials are used in pickles for preserving? Salt and oil. Given below are certain items. Circle the ones we do not use to preserve food. Answer is water. Worksheet 6. Concept: field to plate. Rewrite the following words: farmer, carpenter, miller, vendor, people, cultivation, container, prepare, aluminium, sickle, precious, artisans, appreciate. Match the following: farmer, option C, grows the crop. Blacksmith or carpenter, option D, makes the agricultural tools. Millers, option B, converts paddy into rice in a mill. Vendors, option E, sell the grains. People, option A, buy and eat food. Write answers in one word. Who cultivates our food crops? Farmers cultivates our food crops. Where do farmers sell their crops? Farmers sell their crops in the markets. What do you do with the leftover food in your house? My mother gives the leftover food to poor people. Where do you store rice in your house? We store rice in a steel rice drum in our house. With whom do you want to share your food? I want to share my food with my family members and friends. Write the recipe of preparing Bengal gram powder. At first, fry the Bengal gram, red chilies and cumin seeds separately in a pan. Now mix the fried ingredients and make them into fine powder by adding sufficient salt. Worksheet 7. Assessment. Improve your learning. Name some occasions where people eat food together. People eat food together at functions, weddings, festivals, housewarming, farewell functions, etc. When does the food get wasted? At home. Food is wasted at home when it is spilled while eating and when excess food is cooked. Mention the people whose efforts are behind the process of producing the food we eat. The food we eat is produced from a lot of effort by labor people, farmers, agricultural laborers, millers, etc. What questions would you ask a farmer about how they can keep food grains safe from rats, mice and insects? First question, what are the methods of storage? Next, do you use any insecticides to control insects? Observe the list of vegetables used at the midday meal for a week and write them in your notebook. The list of vegetables used in midday meals is tomatoes, onions, carrot, potatoes, green chilies, etc. List out the food items that you preserve at your home for long periods: pickles, jams, fryams, and chutneys. Make a tree diagram of vegetarian and non-vegetarian food and healthy and junk food. First, food. Food, healthy food, junk food. First, healthy food: vegetables, leafy vegetables, fruits, meat, fish, prawns, milk, egg, etc. Junk food: pizza, burgers, duff nuts, French fries, popcorn, potato chips, etc. You noticed Kavya feeding the birds with some grains every day. How would you appreciate her act? Very good, Kavya. You are doing a good job. Giving food and water to birds is a kind action. Next, choose the correct answer. Assessment 5. The material that pollutes environment is plastic bags. The person who cultivates our food crops is a farmer. What material are used in pickles for preserving? Salt and oil. Fill in the blanks. There is wastage of food at wedding place. Eating stale or spoiled food causes sickness. Give one example of a raw food we eat. Carrot. Match the following: honey, option B, preservative. Food, option C, farmer. Jam, option A, fruits.
Draw and color. Draw eco-friendly bags and color them. Answer the following questions. Write some preserved food items. Pickles, chutneys, jams, fryams are some of the preserved food items at home for a long time. What do you do with the leftover food in your house? My mother gives the leftover food to the poor people. Subscribe for more videos. Thanks for watching.